Good morning, children. Welcome back to ICAN Physics Academy. Now, in this class, we are going to see the conversion of galvanometer into voltmeter. Okay. Conversion of galvanometer into voltmeter. So, let us consider the galvanometer, which is connected in parallel with the resistance. Then the system is converted into voltmeter. Okay. Now the current is I. When the current enters into it, then it becomes Ig. When two resistances are connected in series, so the current will be same. Okay. But the potential difference is varying. Okay. அப்ப இங்க இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும் V ஈக்குவல் டு IR. இது ஜெனரல் ஃபார்முலா. அப்ப இங்க இருக்கிற ரெண்டு கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னையா? கரண்ட் வந்து என்னையா? IG. ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னையா? G. அப்ப அதுக்கு பேர் எப்படி வச்சுக்கலாம்? V1. So V1 is the potential drop across the galvanometer. அப்ப what about the potential drop across the resistance? அப்படின்னா V2 equal to IG into R. அப்ப what about the total potential? அப்படின்னா V1 plus V2. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? நம்ம இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஆட் பண்ணலாம். ஆட் பண்ண என்ன ஆகும்? V1 plus V2 equal to இங்க என்ன இருக்கு? IgG plus இங்க என்ன இருக்கு? IgR. So what about the total potential? V. Okay. V equal to IgG plus IgR. Now plus value comes to this side as minus. So V minus IgG equal to IgR. Now the multiplication Ig comes to this side as division. So V minus IgG by Ig equal to R. Now the Ig is common to first term and the second term. அப்ப என்ன ஆகும்? V by Ig minus IgG by Ig equal to R. Now Ig getting cancelled. அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டா V by Ig minus G equal to R. Thus we can calculate the value of resistance which is connected in series. Okay. When two resistances are connected in series, அப்ப நமக்கு என்ன தெரியும்? Rs equal to R1 plus R2. அப்ப RV. இப்ப ஏன் RV ன்னு போட்டோம்? Because the total resistance or effective resistance by the voltmeter. அப்ப what are the two resistances? One is galvanometer resistance and another one the resistance which is connected in series. So the RV is always greater than G and R. Right? Okay, sir. இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸா ஒரு ஒன்ன என்ன பண்ணோம்? கால்வனோமீட்டரோட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே. அப்ப அதோட வேல்யூ எவ்வளவா இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா எப்படி இருக்கும்? வோல்ட் மீட்டர். அப்படின்னா அது சவுண்ட் இழுத்துட்டு போகுது. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் connected in series. High resistance connected in series with the galvanometer. Then the galvanometer is converted into voltmeter. Okay. இப்ப இதே இது ஐடியல் அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்ப ஐடியல் அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா ஹை. எவ்வளவு ஹை? இன்ஃபினைட் ஹை. So infinite resistance connected in series, then the galvanometer is converted into ideal voltmeter. Okay. Do you get it now? Do you have any doubts? No doubts.